நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம். நேர்களே, இன்று ஒரு அற்புதமான ஆளுமையை நாம் சந்திக்க போகிறோம். உண்மையிலேயே ஒரு அற்புதமான கல்வியாளர், சிந்தனையாளர், எழுத்தாளர் என்ற பல முகங்களை கொண்ட அவரை இன்று நாம் சந்திக்க போகிறோம். அவர் வட இந்தியாவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கிறார் நமக்காக. அற்புதமான அந்த ஆளுமையை பற்றி பல விஷயங்களை சொல்லலாம். இன்னும் நாம் ஆச்சரியப்படத்தக்க அளவுக்கு பல விஷயங்களை அவர் நம் முன்னே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். நிறைய எழுதியிருக்கிறார் நாளிதழ்களில், இன்னும் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் புத்தகங்களில். அன்பிற்குரியவர்களே, நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் 3 குரங்குகள் பற்றி, காந்தியடிகளின் 3 குரங்குகளை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம். தீயதை பார்க்காதே, தீயதை பேசாதே, தீயதை கேட்காதே என்று 3 குரங்குகளை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இவர் ஒரு புதுமையான விஷயத்தை சொல்கிறார். 4வது குரங்கு ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். என்ன அந்த 4வது குரங்கு என்று நாம் அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அன்பிற்குரியவர்களே, அவரை அறிமுகப்படுத்துவதில் சூப்பர் டிவி பெருமை கொள்கிறது. ஐயா அவர்கள் ஒடிசா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய காலகண்டி பல்கலைக்கழகத்திலே மிகச்சிறப்பான துணைவேந்தராக திகழக்கூடியவர். அதிலும் அந்த காலகண்டியை பற்றி சொல்லும் போது இது வறுமையின் நிலம் என்று சொல்வார்கள். அதே போன்று இது குழந்தை விற்பதிலே ஒரு அதிகம் முக்கியத்துவம் தரக்கூடிய நிலம் என்று சொல்வார். குழந்தை விற்பனை அங்கு இருக்கிறது, வறுமை அங்கு இருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் மிக ஒரு வறண்ட நிலமாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலத்தில் இருந்து இந்த அற்புதமான சிந்தனை சூரியன் உதித்து வந்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலத்தில் இருந்து வந்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக திகழக்கூடிய மரியாதைக்குரிய டாக்டர் சஞ்சய் குமார் சதாபதி அவர்களை நாம் இப்போது சந்திக்க போகிறோம். இன்று அவர் நம்மிடையே The Fourth Monkey எனும் தலைப்பிலே பேசவிருக்கிறார். What is the fourth monkey? We know about the 3 monkeys of Gandhiji. What is the fourth monkey, sir? Namaskaram. I welcome all the audience of Super TV. You are a large audience and I know a bit about your commitments to life. So it's a coincidence that I am here and I want to tell you about my creation, Fourth Monkey. Yeah. But before that, I would like to say 2 things. How come the fourth monkey has come? Then, why monkey? Why not a cat? A dog? What is the significance? So first I am coming to that. All of you might be knowing Panchatantra. The author is Vishnugupta. It is beyond 4th century BC. At that time it was created. Confucius, almost the same time. Those 2 stalwarts of the world, they were preaching people with the medium of animals. So the ethical standard of the people was to be standardized. People should know about the good, they should be good men, good community, good society. That's why their message was through the animals. I can ask you a question here. Many of you must have seen a cat dying or dead cat. A dog dying, you might have seen. But have you experienced to see a monkey dying? I have not seen. And I feel that probably you have not seen a dying monkey. My knowledge of the scriptures say that it was a boon to Hanumanji by Ravenshaw, because the army of the monkeys, they were the pioneers. Even though I also cannot deny a squirrel is also a pioneer. So we say a squirrel's contribution. So monkeys did a marvelous job
for the road in the sea. So after that, on the way of return, there are so many things, but one of the incidents, Hanuman prayed that the monkeys will not be seen in a dying state. Ramchandra told Tathastu. So what happened? Before a week or so, a monkey can know that his days are numbered and he will die. She will die. So then he goes to a secluded place and thinks of the self, and almost we can say in a meditative state the monkey remains for those 7, 8 or 10 days, whatever it may be. But for a week we can say he is secluded from the other monkeys also, and they can know that his days are numbered. He will vanish. So that is the speciality of the monkeys. And monkey is a divine animal, participated in the war of Lanka, supported Ramachandra. So all these things are there in a different direction. But here we will come to the fourth monkey. Popularly it was known that there were 3 monkeys. They say they are Gandhian monkeys. But let me tell you, they are not Gandhian monkeys. That's the first thing. Gandhiji had been to Santiniketan, has become a visitor to Kavi Guru Rabindranath Tagore. At that time, a dance team, they had also visiting Santiniketan. And they were thrilled, very much satisfied by the charismatic personality of Gandhiji, and they presented him an earthen toy. And the toy was of his monkeys. Closing the ears, closing the eyes, closing the ears, and closing the mouth, signifying see no evil, hear no evil, and speak no evil. So it is see no evil, hear no evil, and talk no evil, speak no evil. Gandhiji was a very intelligent person. So getting this concept, the spark came to his mind that they can be his ambassadors of peace. So when he went back to Gujarat in his ashram, he kept three big monkeys, idols, in this order. But you can say this is more than 2000 years old concept. And it was popularized by Gandhiji. So, here I have to tell you one thing. Yatha drusti tatha srusti. We perceive things as we are, not as the things are. Gandhiji got the idol of 3 monkeys and thought of peace, ambassadors of peace. This can bring peace to the humanity. So he got in that way. There is another hidden story. That is, a pirate, Jaladasyu, got also that idol. So he made the new ones who are entering into his team to toss the sea water and promise, if I am caught, my reaction will be, I have not seen anything, I have not heard anything, I cannot say anything about this. So the other members, they are protected. So that is my
point to tell you, yatha drushti tatha srushti. So that could not catch the waves of humanity. But when Gandhiji took and made it, it was from this corner of the earth to that corner of earth, and they became popular as the Gandhian monkeys. People forget that what is their origin, where from they have come. And it is considered as the concept of Gandhiji. It was popularized in that regard. So it was 1995, I was to draw or make a design on patience. So on that night, in my dream, I discovered this monkey whose eyes are open, ears are open, mouth is open, but he is keeping his hands on the head. So the message becomes, think no evil. I tried to delve into it, find out. Then I read many scriptures, many religious books, and in many cases what I found, the direction that your mind should be clean. If I will quote Sri Sai Baba, his opinion was, if your mind is not clean, you cannot see the right things. The wavy waters of the pond cannot reflect the clouds, the sky, the sun, the moon, the lotus and the lily also. The reflections you cannot get. So wavy waters cannot give you a reflection. So that came to my mind. If our thinking is bad, if we have evil thinking, then what will happen? We can see by closing our eyes. We can hear by closing our ears. And by closing our mouths, we cannot check the internal dialogues. It will go on. Suppose you are angry on an elder, on your teacher. Then what will happen? You cannot say. But there is an internal quarrel within. You cannot check. That can be checked when the mind is clean or your mind accepts that. Many of the disturbances of the present world is because our mind is polluted, disturbed. Many are introverts and we lack patience. The two words which Sri Sai Baba has taken up, Shraddha and Sabri, love and patience. That binds the world. And if you will go to the young generation, they lack patience, for which there are more suicides, more disturbances that is coming up. But they are unable to stay within and watch, or we can say in other words, wait and see what is going to happen. No, immediate, instant reaction. May it be who is the person in front. They don't care. So the mind, everybody, all perfect, all the preachers, they have talked in those lines about the mind. I'll tell you a jail story. A child is there, impatient, always thinking this or that, and does many things destructive. And people gradually tolerate to a level, and then they didn't tolerate.
Now it came to his mind. I will go to the mountain top, and a sadhu resides there, and I'll go and seek how I can be good, how I can control my mind. Mark it, how can I can control my mind. He went there. Sadhu listened him, all his queries very carefully. He listened. Listening is a very difficult activity. And we lack in listening. That's why the talks become more powerful than listening. We don't have the patience to listen our own style. So the sadhu listened, then told, okay, be with me, I'll give you a solution. Then he gave a big pot and a small pot. The big pot was full with water, small pot was empty, and he told them, you put the waters in the big pot in the small pot. I think you understand. Water of the big pot is to be transferred to the small pot. Hours passed. No action. He went on thinking how the water of the big pot will be transferred to the water of the small pot. Impossible. Sadhu is telling me impossible things. In that way, hours passed by. Gradually, he went into such a condition where the patience is shattered, broken. Then the sadhu wanted, what are you thinking? Now, how come the water of the big pot will be transferred to the small pot? You are telling me an impossible thing? Sadhu laughed, a meaningful laugh. I think you must be in a jargon to find out what will be the result. Sadhu has told the water of the big pot to be transferred to the small pot. And this person went on thinking what to do, it is impossible, everything. But Sadhu has not told all the water to be transferred. Very small thing. He has to fill in the small pot. Not all water to be transferred. And that is the easy thing. But he didn't think in those easy manners. When the thoughts can be easy, many of the things will be solved. But we have evil thoughts within, which makes us to such a position where, as I told you, by closing our eyes we can see, by closing our ears we can hear, and by closing our mouth the internal dialogues will go on, and there is a possibility of we may go mad. Those introvert situation may make you disturbed. So came the poor monkey. It's not that I thought it for the first time. Other people have thought. Like some Western people thought that a person with a mobile loses his senses. He cannot know or see to anybody. He cannot hear to anybody. He will not talk. So this can be the fourth monkey. But the matter is, this is a Buddhist concept, a primitive concept, a humanitarian concept. So with that, this holding the mobile doesn't gel. It is something different, that is something different. So, though they demand, that was not accepted, that was not the copyright. Another concept was there. First, second, third monkeys, they are there. The fourth monkey is the hands are kept over the sex organs. Do no evil.
But we have hundreds of activities to do, we are doing. Sex is not containing the entire activities of the human beings. So how that can be? So that is again cornered. But when my concept went, think no evil, it jailed with the Buddhist concepts. We should have right thoughts. We should have a calm mind. Because the most difficult thing in this world is decision making. We are finding many activities which are done, even uneven activities, inhuman activities, and unthinkable activities are done. What is the reason? The reason definitely is the problem in the thinking, problem in the mind. And one thing which I take into my heart, I am indebted to thousands of persons. The amount by which I am indebted may be crores of rupees. But I don't know. I don't think of that. You might be getting confused also with my statement. But think of, when I am in my mother's womb, how many people have taken care of my mother? Am I not indebted to them? When I took birth, the first human touch which was given to me, it is not of my grandmother, my maternal grandmother, my other relatives. It is somebody from the lower caste of the society. So that person has given me the first human touch. So to whom I am indebted? After my mother, who was carried in her womb for 9 months, and then immediately when I came out, that lady gave me the first human touch, made all the initial rituals till bathing me and making me to correct position. Then there were celebrations. We have a son, we had a daughter, many things are there. But none of them have given me the first touch, human touch. So in my mind, I have to be indebted to that society till my death. It is not for me only, but for everybody. If that is my thinking, can I be a person to make injustice to that strata of the society? No. Can I behave badly to them? No. Can I think that I am of a very higher cadre and they are of lower cadre, whom their shadow should not fall on us? There are also many things which have happened. The shadow is also impure. It is all these things there in the mind. We have numerous thoughts. Thousands of thoughts come to us in a day. They crop up and wither. We cannot count those thoughts. If we don't know we sleep, we have thoughts. We have to clean our thinking. We have cleaned the houses, we clean our dresses, we clean our other usable things. But have we thought we have to clean our mind? That is the answer to the present position of the world. To make the world better, we have to clean our mind. So for that, many things are there, many avenues are there. Yoga is Indian origin. Pranayama is Indian origin, the idea. But it is coming to limelight, it is being popularized now, not before. If somebody does the pranayama, then definitely more oxygen will go inside and it will take us to a healthy situation. Similarly,
reading good books, concentrating, having a promise in the mind that I will do this, I will be this, by any means I will try. Hard work has no substitute. And we have to be focused. So in that way, we say the father and mother, the mother and the father, they are the first gurus of whom we are the disciple. Do we obey that? Do we respect that? In many cases, no. Otherwise, these old age homes would not have come to picture. We think of us, we forget about the contribution of them. These things pollute our mind. So that pollution is to be cleared by any means if we want to change the world. If not, let me tell you a bare truth. So far money is there in my pocket, my muscles is working, then I feel that I can do anything in the world. I am the king of the world, I can do anything. But once I fall down, 4 people are required to lift us. We should forget that. That is the truth. That may happen at any time to anybody. We cannot deny that I will not die. There was a Greek hero, Sisyphus. Like our Ravana and others, he also made the penance. The god appeared. What do you desire? Ask. No, sir, I want to be immortal. I want to be immortal. God told him, is it a world where everybody has to die? So you can ask for anything other. No, I need only that thing. Now, okay, you can, if you do a single work, you will be immortal. What is that? Now you can see the piece of stone. Yes. If you carry the stone to the top of the mountain, the time you will be there, you will be immortal. He became happy. I got a formula to be immortal, and with my muscle power I can do that easily. Then he tried to take that stone to the top of the mountain. But my dear viewers, we have got a typical tendency, that is overconfidence. Let me tell you, overconfidence is the biggest threat of a winner. That was with Duryodhana. That was with Sisyphus also. It is not my dialogue, it is the dialogue of Shakuni Mama. He has told that to Duryodhana. You have ball power, you have muscles power, you have many warriors with you, but overconfidence may kill you. And that happened. So this Sisyphus, when he was about to reach at the top, he desired to think how much path is covered. He looked back, lost balance, then as usual, the stone came rolling to the foot of the hills. Then he again came, again tried, again and again. But he couldn't reach even to that level where he has reached in the first attempt. Days went by, and one day, with a demoralized, pathetic situation, he again prayed before the God. God appeared. What do you desire now? I want death. So this is what, if you will not control your mind, or you ask for something
which is impossible, which is not good for the creation, then automatically things will be reversed. So that is the message behind the fourth monkey, that think no evil. You have many works to do, many things you have to do, and you are indebted. You have to serve the society. You have to clear, may not be the full, but a part of the debt which is there on you. So from that angle, think no evil will be the panacea for a better world. We can be together. There are mistakes everywhere. But what do we do? The treatment of others' mistakes is one. The treatment of self-mistake is other. When we are pointing hands to somebody, one finger to somebody, there are three fingers towards us. We don't see that. Another finger which is toward the top, there somebody is looking. Chitragupta is not staying in Jama's palace. Chitragupta is within us, picking up the snaps of every moment what we do, good or bad. And most of the decisions are done here. So that is within. If we have to conquer the world, we have to conquer our mind first. We have to keep our mind in a clean condition. Then only it is beneficial of the self, beneficial for others, and even beneficial when we die. That is a must. We have to die. So that my fourth monkey speaks and awares each one of the society, think no evil. There is a future. You don't know who will be of help to you. A foe may give blood to you to live. So think like that. Thank you for your thought of fourth monkeys. Really a good thing to human, or every human. அன்பிற்குரியவர்களே, மிக அற்புதமாக ஒரு விஷயத்தை இங்கே நம்முன் வைத்திருக்கிறார் மரியாதைக்குரிய நம்முடைய டாக்டர் சஞ்சய் குமார் சதாபதி அவர்கள். நாம் எண்ணி பார்க்க முடியாத விஷயங்களை எல்லாம் ஒரு குரங்கின் வாயிலாக சொல்லி இருக்கிறார் என்பதுதான் விந்தை. நான் ஏன் ஒரு பூனையை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை, ஏன் ஒரு மனிதனை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை அல்லது பிற விலங்குகளை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை என்பதற்கான காரணத்தை மிக அழகாக எடுத்து வைத்தார். நாம் ஒரு பூனை இறந்து பார்த்திருப்போம், அல்லது பிற விலங்கு ஒரு நாய் இறந்து பார்த்திருப்போம். ஆனால் குரங்கு இறந்ததை எந்த மனிதனாவது என்றாவது பார்த்ததுண்டா என்று ஒரு கேள்வியை நம் முன்வைத்தார். அப்போதுதான் நாம் சிந்தித்தோம், குரங்கு இறந்ததை நானும் பார்த்ததில்லை, நீங்களும் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று நம்புகிறேன். அப்படிப்பட்ட அந்த குரங்கு அற்புதம் வாய்ந்தது. அதனால் தான் குரங்கின் வாயிலாக இந்த கருத்தை சொல்லி இருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 4ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பாக, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்தே இந்த கருத்து இருக்கிறது என்பதை நாம் முன்னே பதிவு செய்திருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல இனியவர்களே, பல விஷயங்களை முன்னெடுத்தார். குரங்கை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான காரணம் என்ன என்று நாம் சொல்லுவோம், குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன் என்று. அப்படியானால் மனிதனின் மூதாதையர் ஒரு குரங்காக இருந்திருக்க வேண்டும். இன்னொன்றை சொன்னார் மிக அழகாக, ஒரு மனிதன் உதவவில்லை ராமபிரானுக்கு, மனிதர்கள் உதவவில்லை, உதவியது குரங்குகள், வானரங்கள். இங்கிருந்து இலங்கைக்கு படையெடுத்து சென்ற போது அந்த பாலத்தை கட்டியவை வானரங்கள். அந்த வானரங்கள் தான் புனிதமான சேவையை செய்தன. எனவே வானரங்கள் வாயிலாகத்தான் அந்த கருத்தை கூற முடியும் என்று அவர் சொன்னார். அது மட்டுமல்ல, காந்தியடிகள் தானாக இந்த கருத்தை சொல்லவில்லை. அவர் எங்கிருந்து பெற்றார் என்றால் சாந்தி நிகேதனுக்கு சென்றிருந்தார். சாந்தி நிகேதன் என்பது ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களின் ஒரு கலாசாலை. அந்த சாலைக்கு செல்லும் போது அங்கே ஒரு நாடோடி கூட்டமும் வந்திருந்தது. அந்த கூட்டம் ஒரு நடனத்திற்காக வந்திருந்தது. அவர்கள் கொண்டு வந்த குரங்குகள் தான் இந்த 3 குரங்குகள். அந்த காந்திஜியின் 3 குரங்குகள் அவற்றை எடுத்துக்கொண்டார். அதன் வாயிலாக இந்த உலகிற்கான அமைதியை போதிக்கும் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டார் காந்தியடிகள் அவர்கள். அமைதியின் தூதுவர்கள் என்று சொன்னார் அந்த 3 குரங்குகளையும். ஒரு குரங்கு தீயதை பார்க்காதே, 2வது குரங்கு தீயதை கேட்காதே, 3வது குரங்கு தீயதை
பேசாதே என்று 3 குரங்குகள். சரி, இந்த 4வது குரங்கு எங்கிருந்து வந்தது என்று சொல்லும் போது இது இவருடைய கண்டுபிடிப்பு. அதனால்தான் அவர் சொன்னார் ஃபாதர் ஆஃப் த 4th monkey என்று. அதாவது நான் தான் இந்த 4வது குரங்கின் தந்தை என்று சொன்னார். அப்படி என்ன சொன்னார் என்றால், நான் ஒரு இடத்தில் பேச போக வேண்டியிருந்தது. ஒரு நாள் சிந்தித்து பார்த்தேன், இரவெல்லாம் சிந்தித்து பார்த்தேன், ஒன்றும் பிடிபடவில்லை. இரவிலே நான் தூங்கிவிட்டேன். எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது. அந்த கனவிலே வந்த குரங்கு கண்களை பொத்திக் கொண்டிருக்கவில்லை, காதுகளை பொத்திக் கொண்டிருக்கவில்லை, வாயை பொத்திக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் கைகளை தலைக்கு மேல் வைத்துக் கொண்டிருந்தது. அப்போதுதான் சிந்தித்தேன், அது எதை சொல்ல வருகிறது என்று. அந்த குரங்கு என்ன சொன்னது என்பதை நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன். தீயதை எண்ணாதே என்று அந்த குரங்கு சொன்னது என்று சொன்னார். மிக அற்புதம். உண்மையிலேயே அருமையான சிந்தனை என்றுதான் அதை சொல்ல வேண்டும். நாம் சொல்வோம் அல்லவா, எண்ணம் போல் வாழ்வு என்று தமிழில் சொல்வோம். சிந்தனை தூய்மையாக இருக்கும்போது, அந்த எண்ணம் தூய்மையாக இருக்கும்போது, மனம் தூய்மையாக இருக்கும்போதுதான் நாம் நல்ல விஷயங்களை செய்ய முடியும். மனம் தூய்மையாக இருந்தால் கெட்டதை பார்க்க மாட்டோம். மனம் தூய்மையாக இருந்தால் கெட்டதை பேச மாட்டோம். மனம் தூய்மையாக இருந்தால் கெட்டதை நாம் இன்னும் கேட்க மாட்டோம். இதைத்தான் இந்த கருத்து சொல்ல வருகிறது என்று அவர் அந்த 4th monkey எனும் தலைப்பிலே பேசியிருக்கிறார். அதை தன்னுடைய கருத்தாக்கி இருக்கிறார். பல இடங்களில் சொல்லாத ஒரு புதுமையான கருத்தை தன்னுடைய கருத்தாக்கி இருக்கிறார். உண்மையிலேயே உலகிற்கு தேவையான ஒரு கருத்து. அவர் சொன்னார், ஒரு மனிதனின் மாற்றம் என்பது, ஒரு மனிதனின் மனம் தூய்மையாக மாறும்போது அவனுடைய குடும்பம் தூய்மையாக மாறுகிறது. அதே போன்று அவன் குடும்பம் தூய்மையாக மாறும்போது அந்த தெரு தூய்மையாக மாறுகிறது. அந்த தெரு முழுக்க அவருடைய மனம் தூய்மையாக மாறும்போது ஊர் மாறுகிறது. ஊர் மாறும்போது உலகம் மாறுகிறது என்று முடித்தார். உண்மையிலே ஒரே ஒரு நல்ல மாற்றம் என்பது ஏற்பட்டால், நம் மனத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொண்டால் நிச்சயமாக இந்த உலகம் மாறும். உன்னுடைய மனத்தை முதலில் தூய்மையாக வை என்று சொன்னார். நிறைய கதைகளை சொன்னார். இடையே பஞ்சதந்திர கதைகளை எல்லாம் சொன்னார். விஷ்ணுகுப்தர் காலத்தில் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட பஞ்சதந்திர கதைகளில் இந்த குரங்குகளை அதிகமாக பயன்படுத்தி இருக்கிறோம். காரணம் இதுதான். இந்த குரங்குகள் இறந்ததை யாரும் பார்த்ததில்லை. குரங்குகள் என்பவை எப்போதுமே நல்ல விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றன, மனிதருக்கு உதவி கொண்டிருக்கின்றன. அதனால் தான் இந்த குரங்குகள் வாயிலாக நல்ல விஷயங்களை சொல்கிறார்கள் என்றால் உலகம் முழுவதும் இந்த குரங்குகள் கதை இருக்கிறது. புத்தர் பிரானிலிருந்து தொடங்கி இன்று காந்திஜி வரை, இப்போது நம்முடைய டாக்டர் சஞ்சய் குமார் சதாபதி வரை இந்த குரங்குகளின் கதை நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் அவற்றிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் ஒன்றே ஒன்றுதான், மனதினை தூய்மையாக வைக்க வேண்டும் என்று. உண்மையிலே அந்த கருத்திற்கு, நம்முடைய அற்புதமான அந்த டாக்டர் அவர்களின் கருத்திற்கு எப்படி நன்றி சொல்வது என்றே தெரியவில்லை. ஒரு மனித குலத்தை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த கருத்திற்கு எங்கள் தலைதாழ்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ சார். வணக்கம்.